galera, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Ambil e hoje, pessoal, estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo de gameplay para vocês. E hoje eu estou trazendo um novo jogo, aproveitando aí, né, que estamos chegando perto da estreia do filme do The Batman. Eu estou aqui trazendo para vocês o jogo Batman The Telltale Series, pessoal. Esse aqui que é um jogo bem diferente do que eu trouxe aqui para vocês no canal, porque esse jogo aqui é do estilo point and click, que é um estilo de jogo que você... É um estilo de jogo que ele basicamente, pessoal, ele é focado 100% na história. Ele não tem... como é que eu posso dizer? Você não, meio que não interage tanto assim, você não participa tanto. A sua participação maior no jogo é em tomar o rumo da história, né? Então meio que a gente vai conduzindo isso. Nós vamos escolher as falas do personagem, o que ele vai dizer em determinada situação. De vez em quando a gente vai ter uma certa interferência ali no quesito de ação, mas a gente não tem muita liberdade a não ser isso, pessoal. Tá? Vocês vão entender melhor quando for jogar, porque é bem mais fácil ver do que eu explicando, né? Aliás, também só para destacar, pessoal, que essa série aqui do jogo vai ser uma que eu vou falar bem pouco com vocês, porque como eu falei, esse jogo aqui ele é focado 100% na história, então eu quero que vocês, né, acompanhem certinho, tá? E só mais um detalhe, pessoal, que esse jogo aí, se eu não me engano, ele tá disponível de graça para você baixar, tá? Pelo menos aqui no PlayStation 4 eu baixei esse jogo sem custo adicional. Entretanto, ele tem um certo probleminha, pessoal, que, deixa eu ver aqui, jogar edição clássica, edição sombria, interessante, olha só, temos umas novidades aqui, configurações. Deixa eu ir vendo aqui os extras enquanto isso. Aliás, pessoal, vocês já podem aí ver como é que tá o estilo do gráfico desse jogo, né? Que vai ser um gráfico bem mais... que lembra bastante uma HQ, vamos dizer assim, né? Porque vocês veem ali que tem uns detalhes de ranhura, de sombra no personagem. Então, assim, é uma qualidade gráfica, pessoal, que talvez nem todos curtam, né? Indivíduos identificados, aqui deve ser os personagens e os cenários, né, pessoal, provavelmente. Então eu devo encontrar bem mais coisa aqui no códice, né. Bom, tem a edição sombria, que eu não sei qual que é. Eu vou jogar a edição clássica mesmo, pessoal. Depois eu tento descobrir o que que é essa edição sombria. Talvez seja a segunda temporada, né? No caso, deve ser. Olha só, como eu tava falando pra vocês, pessoal, o problema desse jogo aqui é que, assim, ele, obviamente, você pode baixar ele sem custo adicional. Entretanto, os outros episódios, olha lá, como vocês estão vendo aqui que esse jogo é dividido em capítulos, você tem que comprar o passe de temporada, né? Então você vai ter que gastar um dinheirinho aí online se você quiser jogar todos os capítulos, né? Eu não sei se eu vou conseguir comprar, né, todos os capítulos para mostrar para vocês. Entretanto, eu quero mostrar pelo menos para vocês o primeiro, tá? Esse primeiro eu vou dividir também em alguns episódios, porque não dá para fazer num só. Até daria se o PlayStation me permitisse postar um vídeo com mais de 1 hora no YouTube, mas infelizmente não permite. Enfim, vamos começar aqui o episódio 1 então do jogo, que é o Reino das Sombras. Vamos que vamos aqui então. Esperar agora aqui carregar. Bom, aqui é a questão do brilho, né? Vamos deixar, acho que assim tá, acho que assim tá bom, né? Vamos lá, continuar. Ah, era pra estar até quase invisível. Ah, enfim, já foi já, pessoal. Bom, selecione a cor da Bate-Tecnologia, que você pode optar, né, a sua escolha de qual que vai ser essa coloração aí da Bate-Tecnologia. Tem roxo, amarelo, vermelho e azul. E eu vou escolher o vermelho não porque eu sou comunista, mas porque eu acho que o vermelho combina bastante com o Batman, né? O Batman tem uns trajes com tons de vermelho que são muito bonitos. Inclusive tem um traje que tá num outro jogo do Batman, que é o Batman Arkham Knight, que se eu não me engano acho que é o traje do Batman 3000, que é um Batman de uma outra terra lá, alternativa, que, cara, é um traje vermelho absurdamente lindo. Então eu vou escolher a cor vermelha, pessoal, como a cor do nosso... da tecnologia do Batman aí no caso, né? Enfim, vamos ver o Batman da Telltale, essa coisa aí interessante. Assim, é claro que carregar ali, que vocês estão vendo o morceguinho ali piscando.
What are you... Get it open. On it. Hey, you think he's gonna show? He'll bring the whole goddamn place down. Stay focused! We'll be out of here before anyone can stop us. Oh, Christ. Move in! Second floor. I'm going in. Hey! Wait! Wait for backup! Don't need it. Take the stairs. I heard stories, you know. Sent 3 home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky. Criminals in this city. They need something to fear. Shit! The hell'd he go? Whatever got in, don't let it get out. What was that? Back to back, circle up! What the hell is this? I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. Come on! Come on! Come on!
mother teach you to knock? Behind you, big boy. Payday. Intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. No one else will. I'm the only one who gets the job done. Sounds lonely. Gotta admit it, though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it, Bat. It's over. I wouldn't be so sure. Two of them now? Jesus! I got him! Wait! Do not shoot! Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. God damn it! I said don't shoot! No! Wait!
Guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake or yours. Don't struggle or you'll fall. Oh, but that's what you crave. The struggle. I know men like you. Bye, Bat. Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well then. Time to save the city. Pessoal, preciso falar aqui pra vocês, hein? Que bug escroto esse daí que apareceu agora, hein? Cê é louco. Attorney like myself is not used to such a ringing endorsement. Even one who cut Gotham's crime rate in half. For too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. And together, we can stamp out the fire and save our great city. If only Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause, he would well, there he is. Fashionable and fashionably late as always. Say hi, Bruce. Enjoy drinking my wine. It's worth more than most of you. Oh, no, he's kidding, everyone. No wine is that expensive. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Together, we will change Gotham. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle, so the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Relax, it was important. Not more than this. I know you despise these things, and truth be told, I do too. What, a chance to show off your teeth and talk about yourself to a room full of money? Say it ain't so. It's called playing the game, Bruce. And tonight, if you hadn't noticed, I'm playing for City Hall. No one came here tonight to see me. Some champagne. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. So just put on your billionaire smile and don't punch anyone. A little liquid courage before facing your adoring public. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right. How about, put a dent in crime, Look at you. It's not half bad. I'm gonna use that. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands, Come on. Pause.
Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband... Voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Well, I'm flattered, truly, but this night is about getting Harvey Dent elected so he can fix those potholes. I think I speak for half the room when I say politicians are puppets. Oh, come on now, Bob. I'm not a politician. I'm a crusader. No strings attached. Old families like ours should flock together, you know, like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman. I'd say it all depends on the man. Sometimes you need a person who will go off script. Such as dressing up in a bat costume? And taking out the criminals who ruin our city. Though the cape may be a bit much. Don't worry, though. I am not doing this alone. And with Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, to be killed in a botched robbery in some alleyway, it was terrible. Truly terrible. A tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe... well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. It was a tragedy, truly. And I will fight from City Hall to make sure nothing like that ever happens again. Enjoy the rest of your evening. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. Well, hello. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Well, he certainly doesn't have any time either. No, it's all right. You can stay. Thanks. Bruce? This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now. So formal. Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all the champagne runs out. I'll take that as a no comment. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood? Yeah. It looks like... Oh, this? No, that's nothing. It just, cut myself shaving. What, your butler didn't help you this time? Hey, kidding. Do excuse me, Master Bruce, but, another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale.
And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. Jesus, Harvey, inviting a known criminal to your fundraiser doesn't exactly look good for your squeaky clean image. Let me worry about that. A word of warning, Bruce? Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. Well, you couldn't afford it. Yeah, right. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple what Mayor Hill had... You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Have a drink, have a talk. I'll bring Bruce back to you soon. We talk alone. Just you and me. Sorry, Harvey. Yeah, I'll get a drink or something. Christ. Yeah, well, that's just like Harvey, huh? Wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. The man talks too much, chaps my face with words. Well, I would say you can uphold the law and still do what's right. To a point. No one gets remembered for staying in the middle. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat, or I can pull it out from under him. Whatever happened to being a gracious host? Okay, imagine this is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. If Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Now, we got a good thing going, so I don't see why we shouldn't team up. Yeah, that's not happening. Hey, this isn't a deal with the devil. You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. I think I'll have someone see you out. Okay. So that's how it's gonna be. People don't say no to me. Not for long. Master Bruce, your guests are leaving.
I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick, and he's gonna get what's coming to him. É isso aí, pessoal. Tivemos aí o início então do capítulo aí 1 do Batman da Telltale. Vocês viram, pessoal, que o jogo já apresenta os probleminhas de cara, né? Eu não sei se um dos problemas ali foi por conta do brilho tá muito alto. Depois eu vou ver se eu consigo diminuir. Mas, né, foi aquele contraste lá que ficou uns pixelzinho quadrado ali aparecendo na hora de formar a sombra do Bruce, que ficou meio esquisito. Também uma certa perda de áudio, enfim. Já apresentou uns probleminhas, mas assim, é o jogo do Batman, a historinha parece que vai ser interessante. Olha esse Batmóvel, rapaz, tá bonito demais, hein? E essa tecnologia vermelha, como eu falei, combinou perfeitamente aí com o nosso querido Bruce Wayne. Olha lá, episódio 1. Só tá marcado episódio 1. Enfim, vamos ver aí o que nós temos pra poder fazer, né? O Reino das Sombras. E olha o traje ali do Batman na direita, filho, esse traje aí também ficou bonito. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battering rams to force their way in, with break-in and entry incidents up 40% over last year. Remember to keep those front doors locked tonight. And we have breaking news tonight. 5 criminals are in custody this evening after a break-in at City Hall. But thanks to the efforts of the Batman, the stolen items were returned. Not all of them. Let's see what she was really after. Allegations that Dent may have actually been involved in the break-in. Talk about dirty politics. Does Hill's campaign really think these accusations hold any water with the voters? Essa daqui é uma das poucas partes do jogo que vocês podem ver que eu consigo controlar mais livremente o Bruce Wayne. Entretanto, eu preciso, né, analisar esses objetos, né, que tem aqui. Eu só antes vou pausar aqui rapidinho, se é que tem como pausar, acho que tem, ó lá. Vamos para configurações aqui rapidinho, deixa eu ver áudio e vídeo. Quero ver a questão aqui da legenda, vou dar uma aumentada nela, só para garantir para vocês que fique legal. E deixa eu diminuir um pouco aqui o brilho, eu acho que assim já vai estar bom. Porque vocês viram, pessoal, né, que tá meio complexo ali, aquele brilho muito alto, né, enfim. Acho que agora tá tudo certo, enfim, vamos aplicar aqui e continuar o jogo. Vamos ver se deu uma melhorada agora. Nossa senhora, isso aqui ficou muito escuro, calma aí. Caraca, tá difícil ajustar esse brilho aqui, hein, pessoal. Que isso, bom, vamos voltar aqui então, áudio e vídeo. Ajustar o brilho, que eu também deixei muito baixo, né. Deixa eu ver, acho que aqui tá bom, né, tem que ser até ficar quase invisível, deve ser isso daqui. Prontinho, já tá tudo ajustado. Vamos retornar, aplicar. Eu acho que agora tá certo. Vamos ver aqui se ficou da hora agora aqui o brilho. Agora o brilho tá mais aceitável, né, pessoal? Antes ali tava impossível, né, de ver o negócio. Bom, vamos ver aqui relatórios de mídia, pessoal. E como vocês viram, esse jogo aqui, pessoal, do Batman é interessante, porque uma coisa que a saga Arkham, ela não foca tanto. Deixa eu ver, círculo pra sair, ok. Uma coisa, pessoal, que eu tava comentando com vocês, que a saga dos jogos Batman Arkham não foca tanto, é esse lado do Bruce Wayne, pessoal, né? Os jogos da série Arkham, eles normalmente, o pessoal costuma focar mais no Batman, no combate, na ação. Esse jogo da Telltale, né, que Telltale Series é em referência ao nome da empresa que fez o jogo, né, a Telltale. Ele foca mais nos dois, porque, quer dizer, ele não foca mais nos dois, né, ele meio que faz um misto dos dois, pessoal. Você joga tanto como Bruce Wayne como o Batman, e aí você, né, tem até uma coisa curiosa que você entra num certo dilema, porque vocês viram ali que nas respostas, tem momentos que eu posso me comportar como Bruce Wayne, né, um playboy
playboy bilionário ali querendo fazer negócio, e outra horas como Batman, né? Que nem, por exemplo, eu me recusei a apertar a mão do Falcone. Por quê? Porque é uma atitude que o Batman faria. Talvez, pensando pelo lado de Bruce Wayne, do playboy e tudo, talvez eu poderia ter apertado a mão dele. Mas, né, Bruce Wayne não dá mão pra bandido vagabundo, não. Eu tô passando aí o textinho devagarzinho pra vocês irem lendo. Enquanto isso, o pessoal que tá falando aí um pouco sobre as notícias, né, no geral, referente às empresas Wayne, enfim, uma porrada de coisa. E aí o nosso querido Bruce Wayne de olho ali nas paradas, né? Tem o códice aqui, o que é esse códice? Vamos dar uma olhada aqui. Tá atualizado. Ah, acho que aqui é a questãozinha lá dos cenários, né, a respeito dos personagens, vamos ver. É, ó lá, Thomas e Martha Wayne falecidos, aí tem ali uns textinhos relacionados a ele. O Alfred, grande Alfred, melhor personagem depois do Batman. Tem o Harvey Dent aqui, que ainda não se tornou duas caras, né? Isso aqui é um detalhe curioso do jogo, pessoal. Como vocês viram, esse game ele ainda é no início de carreira do Batman. Então você ainda não tem os vilões icônicos dele, você não tem o Coringa, você não tem o Duas Caras, o Charada, enfim, essa turminha ainda não apareceu. Hamilton Hill, que é o prefeito de Gotham, tem a gata ladra, que, né, ele ainda não sabe quem ela é. Todo mundo que já conhece a história do Batman sabe que é a Mulher Gato, a Felícia... Não é Felícia não, tô confundindo com a... Nossa, eu tô confundindo com a Gata Negra, enfim, vamos lá. É Selina Kyle. Ok, o Oswald Cobblepot, o Pinguim. Aliás, uma das coisas que o pessoal que eu tava vendo não curtiu tanto desse jogo da Telltale é a versão do Pinguim, que vocês vão ver um pouquinho mais dela pra frente. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Temos o nosso querido amigo James Gordon. Tem a Vicky Vale, essa repórter desgraçada, né, que aparece só pra poder fazer pergunta besta. Inclusive ali, pessoal, vocês viram que eu escolhi os 3 pontinhos. Não foi porque eu achei que seria a melhor decisão, é que eu mosquei ali na hora. Eu não entendi a pergunta dela, então eu não quis arriscar falar nenhuma besteira. Mas enfim, acontece. O Falcone aí, né, o criminoso vagabundo, Cidade de Gotham, Sanatório Arkham e as empresas Wayne. Acabou. É isso aí que nós temos de informação, pessoal. Beleza, ó, tem aqui também o bate-computador, né, que é a parte de porta-dados. Aliás, pessoal, uma coisa aí também que vou ser honesto, assim, eu até entendi a ideia deles, mas eu acho que eles podiam ter feito melhorzinho. Nossa, os ingressos ali daquela noite fatídica do cinema, que os pais do Bruce foram mortos. Olha lá o Harvey Dent ali discursando. É uma coisa que eu até entendo a ideia dos caras, né, de ter colocado essas legendas aí com coloração diferente pra você identificar quais personagens que estão falando em cena e quais não estão. Eu até entendi a intenção, pessoal, mas eu preciso ser honesto. Tem horas que essas legendas aí, elas dão umas camufladas. Tipo, na hora que eu tava enfrentando lá os capangas lá que estavam tentando roubar alguma coisa que eu não sei o que é, aquela turminha lá de vermelho, a legenda deles era vermelha. E tinha horas que essa legenda passava pelo corpo deles, e ainda que ela tava no tamanho médio, era meio complexo de ver, né? Mas enfim, acontece. O que tem nisso aí, será, Bruce Wayne? Vamos ver o que há de interessante. Que a Mulher Gato ali tava escondendo. Deixa eu ver pra onde é que eu vou agora. Analise a unidade de dados no bate-computador. Aliás, pessoal, uma coisa interessante também, pessoal, desse jogo é que vocês, não sei se vocês separaram, toda hora que eu tomo uma decisão importante, no canto superior esquerdo aparece assim, determinado personagem irá lembrar disso. Ou seja, todas as minhas frases e ações nesse jogo terão consequências na história. E vocês vão perceber isso daí mais pra frente. Enfim, vamos ver o que nós temos aqui pra analisar, né? Encrypted. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here, in a dark, damp cave, in front of a computer. I'll leave as soon as I finish. People with regular jobs can do their work anywhere, but for me, this is my office. I agree. It isn't normal work. Even worse, the best outcome is that no one ever finds out you've done it. Yeah, well, good deeds usually go unnoticed. Though not unappreciated. Did you find out what that, Catwoman tried to steal? Well, in the process. What are we looking at? Let me try a different angle. This is a map of the East Side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning.
Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I don't want anything to do with Falcone. Well, he certainly showed interest in you. That's what worries me. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? I've never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. No, I already checked the codex. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Whenever Harvey calls. That guy's exhausting. Well, after the press conference tomorrow, I'll mark your calendar as exhausted then. The media isn't good for anyone's health. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out now. Trust me. Miss Vale noticed your injuries, so did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do, okay? A responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume. Well, the car helps. Oh yes, you drive that thing like a bat out of hell. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed. You two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Oswald claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I haven't the faintest idea. You think he's looking for a handout? He would have come to the right person. No, because Because you're generous. A little too much sometimes, with your wealth, your time, and even your well-being. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Bom, pessoal, conquistei mais um troféuzinho aqui, tá? Eu acabei pegando um outro troféu numa determinada parte lá de download que eu não cheguei a mostrar pra vocês, né? Mas, bom, vamos nos encontrar agora então com o Oswald Cobblepot, né? O Pinguim, um dos inimigos mais populares do Batman. Vamos ver o que o desgraçado tá aprontando, né? Como sempre, merda, né? Que os vilões do Batman, o que eles mais aprontam é merda atrás de merda, né? Mas essa parte, pessoal, eu vou deixar pra vocês no próximo vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham curtido um pouco deste vídeo aqui do Batman da Telltale. Não é um jogo perfeitinho, é um estilo de jogo que não atrai todo mundo, mas eu ainda assim acho que deve ter umas coisinhas bacanas aqui. Se você curtiu, já sabe o que fazer, deixar o seu like, se inscrever no canal se não tá inscrito, compartilhar a gameplay pra mais pessoas conhecerem meu canalzinho. Lembrando, pessoal, pra vocês que não tem só essa série aqui de Batman da Telltale Series, não, tem outra série de gameplays bem bacanas no canal, como por exemplo a série de God of War, que tá super interessante, vai lá dar uma olhada depois. Tem
aqui no meu canal de Lego Harry Potter, que é um joguinho bem divertido, vai lá dar uma olhadinha depois. E é claro, o Momento Nerd, espaço que eu utilizo para poder falar sobre filmes, séries e tudo mais. No mais é isso então, pessoal, se cuidem, fiquem com Deus, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. I'm Batman.